ஹலோ ஃபோக்ஸ், வெல்கம் டு மூவி ஹெரால்ட் பாட்காஸ்ட். ஸோ நம்ம யூஸ்வலாகவே வந்துட்டு ஒரு இன்ட்ரீகிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கெஸ்ட் இப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் கூப்பிட்டுருப்போம். ஸோ இன்றைக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கெஸ்ட் தான் வந்திருக்காங்க. ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் மிஸ்டர் வீரா டு த ஷோ. ஹாய் சார். Hi, how are you, Gopal? I'm great. So basically, Mr. Veera is based out of London. So he's been there for more than 25 years. ஸோ என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் ஆஃப் இந்தியன் மூவிஸ், எஸ்பெஷலி ரீஜனல் மூவிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ நமக்கு சார் ஹஸ் பீன் இன் ஃபின்டெக் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபின்டெக் சர்வீசஸ் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் அண்ட் ஹி ஹேட் அ வெரி ஷார்ட் ஸ்டிண்ட் வித் த மூவி பிஸ்னஸ் ஆல்சோ. ஸோ வேர் ஹி வாஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் வித் தி ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் அண்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த என்டையர் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு நாம வந்துட்டு ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு ஃபிலிம் பிஸ்னஸ் பற்றி நிறைய பார்க்குறோம். நிறைய இடத்துல வந்துட்டு ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் தட் ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதையும், அண்ட் ஒரு மூவிக்கு இந்தியாவில் நம்ம எடுக்கிறோம் அதுக்கான பிஸ்னஸ் பற்றி நம்ம தெரியுது. ஸோ வாட் இஸ் தேர் பியாண்ட் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வி ஆர் இன்வைட்டிங் ஹியர். ஹாய் சார், ஹவ் ஆர் யூ? Fine, good. Gopal, thank you very much. How are you today? I'm great, sir. So first of all, I just wanted to ask you with this question, what exactly is overseas market? Gopal, if you see the overseas marketing, everyone has got a different perception actually. One of the reason, it's a lucrative industry. Film industry is a lucrative industry. As a fan based in Pakmode, we're all thrilled to watch movies from young age. இப்போ நம்ம ஹீரோ வராங்களோ ஹீரோயின் வராங்களோ நம்ம எல்லாம் போய் சந்தோஷமா பார்ப்போம். இட்ஸ் லைக் திருவிழா மாதிரி நம்ம போய் பார்க்கும்போது. பட் when I moved here like 25 years back, watching a Tamil movie or Malayalam movie or Telugu movie or Kannada movie or Hindi movie, it was very difficult for us to watch it. Especially those days, Hindi movies and Punjabi was easily accessible because of, migrant were there. But over a period of time, Tamil population started growing, not only in Europe, across the globe. Okay. இன்னைக்கு நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you do let's say if you do like a 10 crore rupees business only in Tamil Nadu, the same 10 crore rupees or plus it can be earned in overseas market. Previously, it was only like a 10% of Tamil Nadu or 20% of Tamil Nadu. That was, income for, Tamil language movies. But இன்னைக்கு growth, Tamil industry growth, it's a huge actually. இப்போ அங்க ஒரு imagine a big movie collects like 100 crores. We can expect like at least 200 crores overseas, provided we pitch it properly. The reason I say the provided we pitch it properly, because overseas itself, it's a huge industry, a huge market. For GCC pathina kidathata 7 countries irukku plus Saudi Arabia. That's what you're looking at. And you're looking at Australia and New Zealand. And then we are looking at USA and Canada, biggest market, and UK and Europe, again big. And farthest pathina, everyone knows about Malaysia and Singapore. But there is another market slowly picking up in Indonesia, Philippines. And the untapped market is African market. Even though it's a very small, what we experience in UK and Europe or 20 வருஷம் முன்னாடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் ஆப்பிரிக்கா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் டுடே it's getting bigger there as well. But provided the team knows how to pitch to the right channel. Yes, the producer will be laughing. பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். ஏன்னா பிகாஸ் நீங்க சொன்னீங்க இப்போ இந்தியா மார்க்கெட் எவ்வளவோ அது அளவுக்கு வந்துட்டு என்டையர் ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் தமிழ்நாடு நாட் இந்தியா. ஓகே தமிழ்நாடு மட்டும் தமிழ் படத்துக்காக. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய மூவிஸோட கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வி ஆர் ஜஸ்ட் சீயிங் லைக் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சில இடங்கள்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு 50% ஆர் 25% தான் வந்துட்டு ஓவர்சீஸ் கலெக்ஷனுங்கிற மாதிரி தான் சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு அன்டாப்டா இருக்குங்கிறத நீங்க சொல்ல வர்றது ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் ஓவர்சீஸ்ல கரெக்டா டேப் பண்ண மூவிஸ் அப்படின்னு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எதுவும் இருக்கா? See, I may be wrong or right, because என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச மார்க்கெட் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஓவர்சீஸ்ல அவ்வளோ பெருசா போய் கலெக்ட் பண்ணது PS1.
because it could be for various reasons. The kind of advertisement, the kind of the team was brilliantly did actually the job. The overseas team did a good job. Plus, our expectation was brilliant. The production Right. house out, for example, Manitam sir, the movie out, the star cast was brilliant actually. Right. The collection was huge. Correct. And So also it and has that this was a appeal of and the yes. literary circle and the age factors That and the age, 2 years back வந்தாங்க 50 வயசு அவங்க இருப்பாங்க. பிளஸ் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் தே ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் மூவி. ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் a பைபிள் ஃபார் தமிழ் பீப்புள் லைக் us, because correct. we read those book, when I was child. But I want to see that characters in life. True, இப்ப true, நெறைய true. பேர் எம்ஜிஆரால முடியல, ர ந நெறைய சிவாஜி சாரால முடியலன்னு சொல்லி எல்லாம் வந்து வந்து அதே ஒரு டாக்கா ஆயி ஆயி மணிரத்னம் சார் பண்றாங்க, பெரிய புரொடக்ஷன், லைக்கா புரொடக்ஷன் பண்றாங்கன்னு சொல்லி வரும்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் வாஸ் பில்ட் அப். த பெப் வாஸ் தேர் ஆக்சுவலி. அதனால தான் அதோட கலெக்ஷன் வாஸ் ஹியூஜ் ஐ வுட் சே. Plus, that was the first Tamil movie in it came 4DX and IMAX. Okay. So that also that gave a user experience. That was brilliant experience. The technical team did a great job. I would say that actually. Right. Because when you are marketing your movie to overseas market, two things you need to be very focused on. One on that it is the technical, because you cannot make a subpar, அதாவது subpar in the sense of story நான் சொல்லல, in the sense of a picture quality and technical aspectsல வந்துட்டு you cannot make a subpar movie and pass it on. அதுக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், பிகாஸ் லாட் ஆஃப் த தியேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் தே வில் ஹாவ் த செட் ஆஃப் இது. ஐ திங்க் அது கியூப் வந்ததுக்கு அப்புறம் மோரல்ல ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாமா? So Cube did a great part in Tamil industry. Cube team did a great job actually. See, I don't mind mentioning the name. See, I'm from the tech background actually, the technology background. So when I was entering the industry, film industry, பார்க்கும்போது நான் so cinema எடுக்கறாங்க போய் பார்க்கறோம் அது மட்டும் தான் தெரிஞ்சிட்டுச்சு. But the people behind delivering it, the Cube played a biggest part of for overseas content. They did a great job actually. I would say that the team is brilliant. பார்த்தீங்கன்னா 24/7 they had to work. Imagine. So we're all connected through, எல்லாமே um, it go through the internet. Okay, but there are certain areas you cannot reach through internet. Even UK, but in Scotland, Ireland, you can't reach it. US, the content still we have to send the content actually. So ஓகே. அதுக்கு கொரியர் கூட கோஆர்டினேட் பண்றது எல்லாமே the guys does a great job, and they work with the local distributor for each region. And I think without them, the Tamil industry overseas industry wouldn't have grown this big. That's my take. I may be wrong or right from others' point of view, but my point of view, the team is great. I would say that. ஒண்டர்ஃபுல். ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் வர்றதுனால நான் எதுக்கு இந்த கொஷின் கேட்டேன்னா, ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு லீட் இட் டு அ பிளேஸ் வேர் லைக் யூ ஹாவ் த டெக்னிக்கல் பிரில்லியன்ஸ் டு மார்க்கெட், என்ன சொல்றது, மோர் தென் மார்க்கெட், டிஸ்ட்ரிபியூட் த மூவிஸ் டு ஓவர்சீஸ். பட் ஹியர் த கொஸ்டின், என்ன முன்னாடி வந்து எத்தனை பிரிண்ட் இருக்கு, பிரிண்ட் நம்ம கொடுத்து தான் ஓவர்சீஸ்ல போகணுங்கிறத தாண்டி இப்போ நவ் இட் இஸ் டிஜிட்டல் டெலிவரபிள்ன்ற ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு. நவ் த பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ரைட் ஃபைண்டிங் த ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அண்ட் ஃபைண்டிங் த ரைட் மார்க்கெட்டிங் இன் ஓவர்சீஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மிட் லெவல் மூவிஸா இருக்கட்டும், ஒரு லோவர் பட்ஜெட் மூவிஸா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் இஸ் either equal to or higher than the production budget. So அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டாங்க. So I just wanted to understand how far it is, or is it the same in overseas market also, or அங்க situations different-ஆ இருக்கா? Gopal, for example, நம்ம ஊர்ல let's say I'm from the கிராமத்துல இருந்து வந்தவன். I grew up in different parts of India, but let's say all town based, village based. நம்மளாம் படம் பார்க்க போனா 100 days ஓடும். நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே போய் பார்ப்போம், கண்டிப்பா போய் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போய் பார்ப்போம். That's how we are all brought up. Our gene says we have to watch the first day first show. Correct. When I was growing up, I want to watch a Dr. Rajkumar movie. I was in Karnataka, and NTR, not the junior NTR, the real the senior NTR. You want to watch him, coming in Krishna Krishna Bhagavad. So they would we used to go and watch it from the day. And first day மட்டும் கிடையாது. We watch them for the next 100 days. If time permits, if you got extra money, we'll go and watch it. But இன்னைக்கு நம்ம நிலைமை பாத்தீங்கன்னா, because even in Chennai now, we don't have time.
we got hooked up with a lot of entertainment, especially after COVID வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த OTT platform Netflix or Amazon, the kind of series they're producing it's a brilliant actually. So the production team has to compete with this serious and the quality as well as the technical அது இருந்தாதான் the theater போய் பார்ப்பாங்க. For example, let's say UK ல, let me give you a small example. A family of 4 போய் பார்த்தாங்கன்னா they have to shell out almost like 70 to 80 pound. It's a lot of money. So அவங்கள நம்ம கொண்டு வரதுக்கு the we need to create some kind of it's not only marketing plus all the content should be really good for the second and third time watch. Second time யாரா போய் பார்ப்பாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இங்க போய் பார்க்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்ததே ரொம்ப கஷ்டம். Right. To answer your query on the marketing இருக்கு, yes, marketing plays a vital role. So people has to say, it's a point of purchase. Oh, இது இல்லாட்டி என்னால வாழ முடியாதா? So even though it's not correct, but we have to make people think, okay, That I have FOMO, to watch this movie. I have to that watch this movie. that fear of Yeah. missing out கொண்டு வரணும். கண்டிப்பா. For example, 93, 94 when I was in Chennai, Pepsi, when they branded the Pepsi bottle காலியானதுக்கு அப்புறம் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா, say I'm drinking Pepsi. So because the bottle would have finished actually, just to show off, I can afford drinking Pepsi. அதே மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டிங் தீம் கொண்டு வந்து மார்க்கெட் பண்ணாதான் மூவியோட இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, தட்ஸ் அ கிரேட் மூவி. ஆனா எத்தனை பேர் ஓவர்சீஸ்ல ஃபேமிலியோட போய் பார்ப்பாங்க? Because of the budget, because but in case if it's marketed properly, I personally think tourist family கொஞ்சம் கூட market push பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஓவர்சீஸ்ல, that could have been another big revenue would have generated for that. That's my thought. Again, இதுல ரெண்டு விஷயம். With regards to tourist family, I also agree because கிட்டத்தட்ட நீங்க வந்துட்டு ஓவர்சீஸ்ல இருக்கிற எல்லா பீப்புளுக்குமே அது பயங்கரமா ரெசனேட் ஆகும். Yes. Because they are out of their own comfort zone ல அங்க இருக்காங்க. ஸோ அதனால it actually resonates so well with the people who are overseas, abroadல இருக்கக்கூடிய people கூட. That's one aspect. இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, இப்போ ரீசெண்டாவே நம்ம பார்க்கறது வந்துட்டு we know that every movies are coming on the digital platforms easily. Yes. ஸோ அப்போ டிஜிட்டல்ல சீக்கிரம் வருதுங்கும் போது தியேட்டருக்கு இங்கே செல் அவுட் பண்றதுக்கே they are thinking twice. Even for the 150 rupees or 200 rupees ticket. And the cost is quite high in overseas. கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். அப்ப it has to be a cinematic experience giving movie rather than இதை நான் ஓடிடிலே பார்த்துக்கிறேங்கிற மாதிரியான ஒரு மூவியா இருந்தா அதுக்கான பொட்டன்ஷியல் கம்மியும். Gopal, I totally agree with you. See, அதனால்தான் I think I mentioned the IMAX and 4DX. PS1, the team did a great job. பாத்தீங்கன்னா IMAX experienceங்கிறது entirely different. 4DX experience, see நம்ம 3D, my age, 3D குட்டிச்சாத்தான் 3D மூவி பார்த்தோம். So that was an experience. அப்புறம் சின்ன சின்ன திருவிழாலாம் போனீங்கன்னா சேர்லாம் ஆடும், தனியெல்லாம் பிடிக்காது. Imagine you watching the whole movie with that 4DX experience. India பொறுத்த வரைக்கும் only two states you got 4DX. One is in Kerala, one is in Bombay, or one in Bangalore, I believe. But here, every 10th state or every 20th theater, you got 4DX experience. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட நீ ஒரு படத்தை கொண்டு வந்தா it will be brilliant actually. இப்போ இங்கிலீஷ் மூவிஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா, don't you think that Mission Impossible, they had a huge competition because people know that why would I watch Mission Impossible in theater? I can wait in Amazon or Netflix. But the stunt of Tom Cruise, that one hook line, the way they promoted the movie, wow, I had to watch Tom Cruise, doing the bike scene, jumping, from bike and catching the helicopter. See, these kind of, not catching helicopter, jumping from the bike. So, on the advertisement, these are the things which people wanted, the marketing also plays a vital role. This will help people to come and watch it in a big screen. துபாயில பாத்தீங்கன்னா, if துபாயில compared to Europe, Dubai is a brilliant concept, I would say. Everyone wants to go to mall experience, then theater experience. இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ல்ட்ல துபாய் மாதிரி ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் you will never get anywhere in the world. Brilliant experience. The moment you walk into the mall, it's like a festive for you. நம்ம தீபாவளி பொங்கல் பாக்குற மாதிரி அங்க டெய்லி நடந்துட்டு இருப்பாங்க. You walk into the mall, you watch everything happening, you buy a popcorn or buy a eateries, spend time with the children.
then go and sit the movie. It's the movie becomes secondary, the experience Right. to in order, it all combination of everything will add for a successful for the movie. So true. So again, it is all about the experience which the audience gets Yes, yes. coming the movie. So Yeah. இங்க நம்ம வந்துட்டு we will circle back to the first point we discussed. So இப்போ ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்டுங்கும் போதே நம்மளுடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் மேஜர்லி இன் தமிழ் மூவிஸ் பார்த்தோம்னா யூரோப்பியன் மார்க்கெட், யூஎஸ் மார்க்கெட். ஸோ அந்த ஒரு 2 பாயிண்ட்டை தாண்டி அவங்க யோசிக்காம இருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் மலேசியா, சிங்கப்பூர், மலேசியா ஒரு மார்க்கெட் அவங்களுக்கு இருக்கும். பட் இப்போ மற்ற மார்க்கெட்ஸ்லாம் இப்போ யூசி அனுராக் கஷ்யப் மாதிரியான நாட்கள்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி. They will go to the film festivals, showcase the movie there, so that அங்க territories sell ஆகும், or lot of buyers will come and get the movies. பட் இப்போ நான் வந்து ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறேன், ஒரு சினிமேட்டிக்காக எடுக்கிறேன். சி பிக் ஹீரோஸ் படத்துக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. பிகாஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளே டூரிஸ்ட் ஃபேமிலியே பார்த்தோம்னா, இப்போ பிக் ஹீரோ மூவிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவர்சீஸ் செல் ஆகிடும். ஓவர்சீஸில் நல்லாவே மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு தெர் வில் பி பீப்புள். பட் இப்போ டூரிஸ்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், இது மாதிரி ஈவெண்ட்ஃபுல் மூவிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும். பட் அந்த மூவிஸ்க்கு வந்துட்டு அதை எப்படி அவங்க ட்ராக் பண்றதுங்கிறதுக்கான ஒரு வழி இல்லாத மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அது எந்த கேப் நீங்க நினைக்கிறீங்க? எங்க அந்த கேப் எக்ஸாக்டா இருக்கு? சிம்பிள். தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் a joke. இப்போ ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் இந்தியனா பார்த்தாங்கன்னா அந்த இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் நல்லா இருக்காது. ஆனா ஒரு வெள்ளைக்காரன் அங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் நல்லா இருக்கும். இட் அப்ளைஸ் டு சைனீஸ் as well. சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல சைனாக்காரங்க சாப்பிட்றதோட ஒரு இந்தியன்ஸோ ஒரு வெள்ளைக்காரங்களும் சாப்பிட்டாதான் பீப்புள் திங்க் ஓகே தட்ஸ் quality restaurant. Correct. And also, let's take that concept. Okay, it may be weird, but that's what I know. I strongly believe in that. If a tourist family, if it's marketed properly to Polish community, to Bulgarian community, it could have been the African community. Don't you think that's it speaks from the heart, like a French community, because Mexican. that's where Mexican community. See, that's where we are lacking it. It could be a Turkish community, it could be an Arabic community or Iranian community, Iraqian community. Are we targeting that? No, we are not doing that. இப்போ என்ன பண்றோம்னா I feel sorry for the producers as well. அவங்களுக்கு they put the money, they want the money, but there should be some kind of some kind of team has to come there and tell them we will market this product to every community across the globe. Then answering your query, it's not இப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பார்க்குறோம் தெரியுமா? Just an example, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல டூரிஸ்ட் ஃபேமிலியோ அமேசான் பார்த்தா when you dub it, people start watching it. Right. See, for example, tourist family, even though people got the rights in Malayalam or Kannada, do you think people will be happy to watch in their language? No, they already watch in Tamil because of the dubbed language. Imagine the dubbed days in Africa, other Arabic pochina, reach is bigger. I think that's where Tamil industry is lagging behind. Bollywood has done a great job. Most of the Bollywood movies are dubbed in other languages, in African languages. Deep down Ghana or Kenya, Tanzania, Ponina, people can watch it. Local, now நேத்து கூட ஸ்டேஜ்னு சொல்லி ஒரு ஆப் பார்த்துட்டு இருந்தேன், which is in a Harvani movie, ராஜஸ்தானி அண்ட் பஞ்சாபி மூவி, போஜ்பூரி மூவிஸ்லாம் அதுல இருக்கு. Imagine, இதே மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்கு. So I think people are missing it out. அப்படி பண்ணா I think there's a big future for the content. Content is very, very king, irrespective of what language. So see, from what you told, I understand that there is a gap there. Requirement அங்க இருக்கு, நம்ம கிட்ட கண்டென்ட் இருக்கு. பட் நம்ம யாரை ரீச் பண்ணினா இது பண்ண முடியும், லைக் அந்த ஒரு கேப் இருக்கோ? கண்டிப்பா, பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியுறது இல்லை ஆக்சுவலா. See, people who know how to do that, people don't come to them. Because the problem because for example, people want to market, because this is not like normal film market பண்ற மாதிரி கிடையாது. It's like film has to be marketed properly. That's one for the theater experience எல்லாம் பண்ணும். இந்த content market பண்றதுக்கு you should know the team, proper team. For example, ஆப்பிரிக்கா போனா எந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் லோக்கல் இருக்கு? அமேசான், நெட்ஃபிளிக்ஸ், லெட்ஸ் ரூல் அவுட். அவங்க எல்லா ரிலேட் எடுத்திருக்காங்க. பட் லோக்கல் பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய இருக்கு. இப்போ ஜிசிசி போனா you'll have a local platform. You'll go to Saudi Arabia, you'll have a local platform. You need to be able to convince those people, do that. And when the producers sell that, rights,
to the movie overseas rights, they give out all the rights. That's where it has to be the geo restricted rights. yes, Okay, if you yeah. want UK, The UK the person who buys the rights, is and making a hell lot of money. all he wants to know is, I got this money, I'm happy with this. So, see, for example, 10 ரூபா கொடுத்து வாங்கின பொருள் எனக்கு 12 ரூபா வந்துச்சுன்னா, I'm happy with that, இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 20 ரூபா எப்படி ஆக்கலாம்னு சொல்லி, they have to invest their time to make it happen. Right. I think it will start coming in. இப்போ Simply South னு ஒரு சேனல் இருக்கு. They're doing very good actually. Imagine Simply South reaches to African languages. True. That's where you will be laughing. The team will also be happy with that. These are things we can talk about. Interesting. So yeah, now we understand that the huge market of overseas is still, despite we are saying like we are, ஏன்னா இப்போ கூட வந்துட்டு ஒரு நியூ மூவி ரிலீஸ் ஆகுது, அதுக்கான ஓவர்சீஸ் புக்கிங் வந்து ஃபுல்லுன்னு சொல்றோம், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் அன்டாப்ட் அப்படிங்கிறது தான். Let's name them coolly. Because Rajini sir, he is a legend. See, for example, even though I mentioned PS1, Rajini sir and Vijay sir is, they are legends for, overseas market. Correct. See, well, after Bollywood, Shah Rukh Khan, Salman Khan, அவங்கெல்லாம் ரூல் பண்ண இண்டஸ்ட்ரி, ஓவர்சீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில பிரேக் பண்ணது விஜய் சாரும் ரஜினி சாரும் தான். ரஜினி சார், he created awareness. நம்ம தமிழ் மூவிக்கு ஒரு இது இருக்குன்னு சொல்லி. The moment a Malayali and a Kannadiga and a Telugu speaking person and Hindi speaking person goes and watch a Tamil movie in overseas, which is happening in GCC market. Okay. Which is happening slowly in Europe and USA. But it should happen in every region. That's where the real success. Right. If in that case, doing is a great job here. The team has done a great job marketing out to ellame out. I think that's next week release ஆவறதுன்னு நினைக்கிறேன். But yeah, great. So again, now from what I understood is that in the market வந்துட்டு you need a person from that market who understands and buys the content and sells it. So அந்த ஒரு பர்சனை வந்துட்டு அவங்களுக்குமே இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்கா இருக்கும். ஏன்னா இங்க இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் போயிட்டு அதை எடுக்க முடியுமாங்கிறதும் இது ஒரு கொஸ்டின். See, local producers இங்க வரதெல்லாம் ரொம்ப we can't blame them because அவங்க இருக்கிறது, they will be worried of releasing the movies. They just, okay, I put like 100, like let's say I put like 10 crore, I need 10 plus. That's my intention. So they rely everything on the distributors. Correct. For example, I always have one more thought. For example, நம்ம நார்த் இந்தியாக்கு விக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது படத்தை, தமிழ் படத்தை. பட் போஜ்பெரி அந்த உத்தரப்பிரதேஷ்லயே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2000 தியேட்டர்ஸ் இருக்கு. கரெக்ட். Are we taking the movie to 2000 theaters? No. Why Pushpa was successful? Mr. Allu Arjuna went to that region and marketed and spoke their language. When I say their language, it's not that, Libby with they speak, they felt, it's my movie, it's our movie. See, it performed so well in the Hindi belt. Hindi belt. Hindi belt more than the thing is, because most of the time what happens is like Bollywood, அதாவது மும்பை ஹிந்தி மார்க்கெட் கவர் பண்ணணும்னா மும்பை போவாங்க. But he chose like Hindi market is not Mumbai அப்படிங்கிற. You're absolutely right actually. இப்போ unless under Tamil producers or Tamil actors goes and be comfortable, in that, like for example, Bengali movie. See, Bangladesh is a big, not Bangladesh, in West Bengal, it's a big area. But எத்தனை பேர் அங்க போய் மார்க்கெட் பண்றாங்க? India itself, big, it's not Tamil movies, let's say, except Telugu movies. I don't think any other South Indian movies have tapped that area. The Telugu movie has done it, especially with Bahubali. Bahubali, that's a first real successful pan-India movie, I would say, for a long time. Then Pushpa. Even the cricketers, white, I'm like, the European cricketers or cricket, they started doing all kind of, signs of, Pushpa. And our marketing strategy, I think Tamil thing, Rajini sir is a different because everyone knows him. அது வந்து நம்ம எக்ஸெப்ஷன்ல தான் சொல்லணும். He is, he is all over the world. But other stars has to be there. Right. So I'm just, trying to consolidate whatever we discussed in this. So we know that there is a huge potential in overseas market. Yeah. And
most of the producers are selling outright overseas rights. So by that way, they're unable to tap a lot of small pockets of market. கண்டிப்பா. Of course, Yes. we cannot blame them because அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு வே ஆஃப் செல்லிங் அண்ட் மேக்கிங் சம் மணி. அந்த இண்டிவிஜுவல் மார்க்கெட்ஸ்க்கான எஃபர்ட் போட்டு இதுல என்ன இருக்கு, இந்த மார்க்கெட்ல என்ன பண்றதுங்கிறதுக்கான ஒரு பிசினஸ் கேப்னு ஒன்று இருக்கு. அண்ட் ப்ராபப்ளி இஃப் சம்படி ஃப்ரம் தட் கண்ட்ரி who understands their market comes to the front, they can tap this market and create a interesting business. Of course, it definitely is. And marketing that, because in the distribution channel தாண்டி மார்க்கெட்டிங் these movies அப்படிங்கிறதையும் ஒரு விஷயமா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான். ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் வி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டுட். Definitely is. Of course, definitely is. You know, நம்ம movies, unless until Tamil movies or South Indian movies are being watched in other languages. I'm not talking about Indian languages. There are other, you know, global languages. அப்பதான் there's a growth for us. கரெக்ட். ஸோ அந்த டப்பிங் அண்ட் அதை வந்துட்டு லோக்கலைஸ்டா ரிலீஸ் பண்றது இஸ் அ ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் மார்க்கெட். It is actually. It's a big because potential. there was this I think I don't remember யாரு இந்த ஐ திங்க் இவர் ப்ரொடியூசர் சிவி குமார்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ அவர் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லிட்டு இருப்பாரு, எனக்கு பீஸா படத்துக்கு இப்ப கூட ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருந்து ரைட்ஸ் வந்து கேட்டாங்க, சம் யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாரு. which says that பிளாங்கெட்டா அதர் லாங்குவேஜஸ்னு கொடுக்காம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், Yes. யூரோப் Europe. Yes. அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுத்ததுனால ஸ்டில் ஹி இஸ் மேக்கிங் மணி ஃப்ரம் பீஸா. Definitely, that's absolutely right. You're absolutely right. So, because அங்கதான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான், சேம் ஹோட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். Other people should start watching us. இப்போ I think it's changed. Over a period of time is changed. The South Indian movies are being recognized. இல்லாட்டி முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சல்மான் கான், ஷாருக் கான், அது ரெண்டு மட்டும் தான் தெரியும். இப்போ Correct. people know Rajini sir, you know, people know Vijay, people like Ajit sir, people know these actors these days. So that is an interesting topic. We discussed about the overseas market as a blanket. Probably in the next episode, we will discuss in detail about what are the bigger pockets of overseas market and smaller pockets of overseas market. In that way, we can understand how this market works, and probably we can see if we can get some case studies to see which are the movies that performed well to understand these markets. And probably we can give a basic outline for someone who wants to sell their movies. இது நம்ம ஒன்னும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது. We are just sharing our opinions. You're not expert. Yeah, it's only our opinion, because there are people in the industry who are so smarter than us. Yeah, absolutely. So brilliant than us. So we are just like, more than giving our opinions and figuring out, we are trying to understand based on what we see. Yeah. So that makes more sense, because இது இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கு, இது மாதிரி படங்கள் பண்ணிருக்கு, ஓகே, ஸோ இது மாதிரி மார்க்கெட் இருக்கு. ஸோ இஃப் எனிபடி ஹூ ஹாஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட், தே கேன் டேப் திஸ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மட்டும்தான் எவ்ரிஒன் ஹஸ் காட் அ தாட். எவ்ரிஒன் நோஸ் எவ்ரிதிங். சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் தான். நானும் சொல்லலாம், நீங்களும் சொல்லலாம், பட் எது கரெக்ட் ரைட்னு சொல்லி people say it's my thought, it's your thought. Yeah, we are sharing observations. That's it. Yeah, it's my observation. Right. என் கண்ணுல இருந்து என்ன தெரியுதோ அதான் நான் சொல்றேன். Right. It was wonderful speaking to you. Thank you so much for this episode. And viewers, so இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் நாங்க பேசணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ இன்னொரு எபிசோட்ல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கூட probably we will try to expand these talks and create a series of podcast on this. பார்ப்போம், எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் பற்றி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம். We will try to cover those topics. Until then, bye from Gopal. See you in another episode.